Hello students, so welcoming you all for PW YouTube live session. So before starting, let me introduce myself. So myself is Ashok Kumar, your zoology teacher. I hope you guys are doing amazing and super duper உங்களோட exams prepare பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு ரொம்ப believe பண்றேன். Because we have only couple of days to encounter our second attempt, right, for the NEET exam. I hope you guys are doing amazing and preparation with a full focus. So அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு I'm going to add some more value additions which you are doing a right now preparation. இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல as you know நம்மளோட மேஜர் ஃபோக்கஸே பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் 360 அவுட் ஆஃப் 360 வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி. அதை நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளால 360 அவுட் ஆஃப் 360 ஈஸியா வாங்கிட முடியும். ஸோ ஒருவேளை ஒரு ஆள் கொஸ்டின்ஸை மிஸ் பண்ணா கூட நம்ம 170 பிளஸ் ஆஃப் இன் ஜுவாலஜி 170 பிளஸ் இன் பாட்னி ஈஸியா வாங்கலாம். ஆன் அன் ஆவரேஜ் ரொம்ப கம்மியாக சொன்னால் கூட 340 ப்ளஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் 100% வாங்க முடியும். ஒன்லி திங் இஸ் ஃபாலோவிங் த என்சிஆர்டி. என்சிஆர்டியை மட்டும் இல்லாமல் ரிப்பீட்டட் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸோட பேட்டர்ன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலியமா கண்டிப்பாக நம்மளால மார்க்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அது இன்னைக்கு எப்படி என்னென்ன சாப்டர்ஸ் நம்ம படிக்கணும், என்னென்ன சாப்டர்ஸில் படித்தா மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எங்கெல்லாம் ஹை வெயிட்டேஜான சாப்டர்ஸ் இருக்க போது, எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் அப்படின்றத ஒரு குயிக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு followed by I added some more 30 plus of questions in this session. அந்த 30 plus of questions பார்த்தீங்கன்னா ஹை வெயிட்டேஜாக இருக்கும். at the same time ஒரு ஹையர் ஆர்டர் லெவல் கொஸ்டின் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் ரெடி நவ். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். கிரேட். ஸோ நம்ம இன்னைக்கான செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ as we know இப்போ என்சிஆர்டி புக்ஸை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தரோவாக படிச்சிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நீட் எக்ஸாம்ஸில் 360 அவுட் ஆஃப் 360 ஈஸியாக வாங்க முடியும். ஆஸ் வி நோ ரைட். ஸோ மேஜராக இப்போ ஒரு நீட் எக்ஸாம்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம், அது ஒரு பயாலஜின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்சிஆர்டி இஸ் த பைபிள், ரைட். ஸோ என்சிஆர்டி இந்த பைபிளை நீங்கள் தரோவாக படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக 360 அவுட் ஆஃப் 360 வாங்கிட முடியும். பட் நாட் ஒன்லி திஸ், ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மட்டுமே பத்தாது. ரீட் அவுட் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம எப்படி 360 வாங்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அதை அக்யூரேட்டாக எங்கெங்கெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான கீவேர்டு இருக்கோ அந்த கீவேர்டுக்கு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுத்து நம்ம படித்தோம்னா கண்டிப்பாக உங்களாலையுமே 360ஓட 360 100% வாங்க முடியும். ரைட். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ணக்கூடிய தப்பு என்ன, நம்ம பயாலஜி அப்படின்னு நினச்சிட்டாலே பயாலஜி தானே, இட் இஸ் டூ ஈஸி இல்லை, ரொம்ப 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 ஈஸி தான், ஈஸியாக படிச்சிடலாம், எல்லாமே ஃபேக்ட் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஃபேக்டை மக்கப் படிச்சுட்டு போனாலே போதும், அப்படியே எழுதிடுவோம்ல அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போம். ஆக்சுவலியாக மக்கப்பிங் இட் ஒன்ட் ஒர்க், அது ஒர்க்கே ஆகாது. ஸோ ஜஸ்ட் என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணுறது மட்டுமே ஒரு ஈஸி ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது இல்லையா. என்சிஆர்டி நீங்கள் எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் டோட்டலி அபவுட் ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்சிஆர்டி, ஹவ் யூ ஐடென்டிஃபை ஓகே எப்படி நமக்கு கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறவங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, இதெல்லாம் வரலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக நம்ம அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிச்சுட்டு படித்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அந்த மெயின் திங் இஸ் நெகட்டிவ்ல போகாமல் காப்பாற்றிக்கலாம் நம்மளோட மார்க்கை, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ரிவிஷன் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். ஆஸ் இப்போ வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் என்சிஆர்டியாக ரிவிஷன்ஸ் நிறைய டைம் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்றதும் பிலீவ் பண்ணுறேன் டு தியர் மார்க் டெஸ்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்ஸை மோஸ்ட்லி மிஸ் பண்ணுறதுக்கான மேஜர் ரீசன் இஸ் we are just simply ignoring the NCERT diagram. புக்கில் ஏகப்பட்ட NCERT diagrams இருக்குது, ஏகப்பட்ட சயின்டிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் அந்த NCERT diagrams நீங்கள் ஒழுங்காக பார்க்காம போயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் போடும். பிகாஸ் NCERT diagram is too easy. கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க, டயக்ராம்ஸோட பார்ட்ஸை லேபிள் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஈஸி தான், நீங்கள் இப்போலேருந்து படித்தா கூட ஈஸியாக டயக்ராம்ஸை மக்கப் பண்ணிடலாம். தென் ஸ்கிப்பிங் த ஃபிகரிங் லெஜண்ட். ஸோ யாரெல்லாம் எந்தெந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்தாங்க, அவங்க எந்த இயர்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னாங்க அப்படின்றத மேக்ஸிமம் பார்க்க மாட்டோம், அதனாலேயும் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ரிமெம்பர், இப்போ வருஷத்தை விட லாஸ்ட் இயர் ஆல்சோ தி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் டைம் நமக்கு ஈகாலஜிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் கூட கேட்டிருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஹூ இஸ் த இந்தியன் ஈகாலஜிஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஸ்டின்ஸ். ஸோ மெனி ஆஃப் தி லெஜண்ட் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட நேம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் த நேம்ஸ் ஆல்சோ. ஃபர்கெட்டிங் த எக்ஸெப்ஷன்ஸ், என்னென்னலாம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸெப்ஷன்லாம் நம்ம பார்க்குறது இல்லை. எக்ஸெப்ஷன்ஸை பார்க்காமையே டேரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் படிச்சிடுவோம், கண்டிப்பாக நெகட்டிவ்ல போயிடும். தட் இஸ் அனதர் மிஸ்டேக் வாட் வி ஆர் டூயிங். அதர் திங் இஸ் misreading the assumption reason question. ஸோ assumption reason questions பார்த்தோன்னா இப்போ முடிஞ்சது, அப்போ நம்ம assumption reason வரல.
அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அடிஷனல் ரீசன் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம அடிஷனல் ரீசன்ல தான் கொஞ்சம் நிறைய மார்க்ஸ் நமக்கு மிஸ் ஆகுற மாதிரியே சான்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் ஆல்சோ மேஜர் ரீசன் டு லாஸிங் த மார்க்ஸ். தென் கன்ஃபியூசிங் ஆஃப் டிஃபிகல்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ். நிறைய டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு கிரேட்டாக ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, வில் டேக் த கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெனின் அண்ட் ரெனின். ஸோ ரெண்டுமே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ரெனின் இஸ் RENNIN, தட் இஸ் டபுள் என். ஒரு டபுள் என் எண்ணுக்கும் இன்னொன்று சிங்கிள் என் ரெனினுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக மிஸ்டேக் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ரிவைசிங் ஆஃப் இன்சஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம படிக்காமல் டேரெக்டாக வி ஆர் டைவிங் இன்டு த கொஸ்டின்ஸ், அதுவுமே ரொம்ப தப்பு தான். ஸோ இப்போ வரைக்குமே நீங்கள் நிறையா என்சிஆர்டியோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ டியூரிங் லைக் 2018 to 2022 வரைக்கும் ஒரு நார்மல் டேட்டா எடுத்து பார்த்தோம்னா, இந்த டேட்டாஸில் ஃபுல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிஸ் ஆர் ஜஸ்ட் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். புக்கில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அது டேரெக்டான எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். 4 ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக நார்மலாக கிடச்சிடும். நெகட்டிவில் போகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. பட் இதுவே இந்த 2023 இஸ் லைக் ஆஃப்டர் தி கோவிடுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் பேப்பர் ஹஸ் காட் ட்ரமெண்டஸ் சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ மோஸ்ட்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம், மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். அட் த சேம் டைம் அசிஸ்டன்ட் ரீசன் கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம். ஸோ கான்செப்டை இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. அப்ளிகேஷன் பேஸான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஒன்லி திங் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி மார்க்ஸ். நீங்கள் வந்து மார்க்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் கொஸ்டின்ஸை படித்தா மட்டும்தான் மார்க்ஸை நம்மளால ஹை வெயிட்டேஜோட இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் மேஜர் திங்ஸ், கைண்ட் ஆஃப் அ மல்டி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ், அல்சின் ரீசன் கொஸ்டின்ஸ், மேட்ச் த ஃபாலோயிங், அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை நல்லா தரோவாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி முடிச்சிருப்பீங்க, பட் ஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் தி கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சோஃபார் நம்மளோட நீட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் மினிமமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட 160+ ஈஸியாக வாங்கிட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் லைக் விச் ஆர் த டாபிக்ஸ் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். இது ரிப்பீட்டடாக இருக்க கொஸ்டின்ஸு, அதை மட்டும் மிஸ்டே பண்ணிடாதீங்க. இப்போ நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தா கூட கண்டிப்பாக உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in the master of in the cardiac cycle, ECG interpretations, then blood group, oxygen dissociation curve, countercurrent mechanism, neural conduction, sliding filament theory, types of joints, இந்த மாதிரி மேஜரான டாபிக்ஸை மறக்காம இப்போவே படிக்க ஆரம்பிங்க. பிகாஸ் ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எல்லா வருஷமும் மிஸ்ஸே பண்ணாமல் கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் we can expect like 40 to 50 மார்க்ஸ் இந்த சாப்டர் இருந்தே, அவன் எஸ்பெஷலி இந்த டாபிக்ஸ் வந்து நம்மளால ஈஸியாக வாங்கிட முடியும். நாட் ஒன்லி இன் 11th மட்டும் கிடையாது, 12thலையுமே ஐ ஹாவ் சம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆல்சோ. இந்த 12th பார்த்தோன்னா வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஆன் ஹியூமன் ரீப்ரடக்ஷன், ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த், ஸோ ஃபாலோட் பை பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மற்ற சாப்டர்லாம் கூட ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். பட் இங்கே இருக்க சாப்டரில் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் வந்துட்டே தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படித்தாலே இங்கேருந்து ஒரு 30 to 40 மார்க்ஸ் வரைக்குமே ஈஸியாக உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேமெட்டோஜெனிசிஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் ஐயூடிஸ், PCR ஸ்டெப்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ், பிளாஸ்மிட் வெக்டர்ஸ் அண்ட் குளோனிங் சைட்டு, ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட், தென் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி RNAi, இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ 12th மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற சாப்டர் இருந்ததுன்னா இதெல்லாமே தான் அது. ஸோ மறக்காம நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. at the last try to revise the concepts also. Great. These are the major focus area. You must to know this one. என்ன நடந்தாலும் சரி கம்பல்சரி ஹியூமன் ரீப்ரடக்ஷன்ஸும் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்தை மட்டும் விட்டுடாதீங்க. அதில் மட்டும் நல்லா படிங்க. கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அதில் மட்டுமே வந்துட்டு இருக்கு. இதில் பாருங்க, இதில் மட்டுமே we can expect like 20 to 30 மார்க்ஸ். இன்னும் ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜான சாப்டர் இல்லையா? So for example, chromatogenesis, oogenesis, menstrual cycle, fertilizations, implantations, placenta functions, contraceptions, then types of IUDs as well as the STDs. This is highly important. இதெல்லாம் மறக்காம நோட் பண்ணுங்க. At the same time, try to solve more questions on these type of topics. Okay, great. So without any delay, so let's move to the major concept question now. So இன்னைக்கு எங்கிட்ட ஒரு 30+ of questions இருக்கு. அந்த 30+ of questions will try to solve it because இந்த types of questions கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த ரீசன்னால I have added the high weightage chapters questions ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். The first question is, the individual has glomerular filtration rate, that is GFR 125 ml per minute.
renal plasma flow, that PRF 625 ml per minute, 625 ml per minute. If their transport maximum, so transport maximum, that is TM, for a glucose is 375 milligram per minute, then the plasma glucose concentration is suddenly elevated to 400 milligram per deciliter. Calculate the rate of glucose excretion in the urine. So ultimate questions நம்ம பார்த்தோம்னா, as you know, GFR rate 125 ml தான். அதுல plasma flow பார்த்தோம்னா 625 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதிலிருந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்க போகுது, எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ணியிருக்க போகிறோம் அப்படின்ற வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின்ஸு. இந்த ஈஸி கொஷின்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can solve through the filtrations of blood first. Filtrations of blood, blood-ஓட filtration எடுக்கணும். ஸோ blood-ஓட filtrations எப்படி calculate பண்ணலாம், totally we can calculate with the GFR rate. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மக்கிட்ட GFR rate வேணும். ஸோ இந்த GFR ரேட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போது என்னன்னா, தட் இஸ் பிளாஸ்மாவோட கான்சென்ட்ரேஷன். பிளாஸ்மாவோட கான்சென்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த பிளாஸ்மாவோட கான்சென்ட்ரேஷன்ஸே நம்ம ஆல்ரெடி எல்லா டேட்டாஸுமே ஆல்ரெடி தட் இஸ் கிவன் இன் த ஃபார்முலா இட்செல்ஃப். நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ சிம்பிளி we see that is 125 ml. ஸோ 125 ml per minute, that is what our GFR rate. ஸோ பிளாஸ்மாவோட கான்சென்ட்ரேஷன்ஸோட ஃப்ளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா சிம்பிளாக நமக்கு டெசிலிட்டருக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஹவு வி கேன் சேஞ்ச் இட்? ஸோ வி ஹாவ் திஸ் 4 mg per ml. ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட 400 mgs இருக்கும். அந்த 400 mgs நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா at the last we can change into 4 mg per milliliter. மில்லிலிட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். at the last if you multiply into 125 into 4, ultimately we'll get the value of 500 mg per minute. That is the value. So இப்போ நீங்க filtrations of blood என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இந்த filtrations of bloodல இருந்து நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ் எவ்வளோ, எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் இஸ் ஆல்சோ டூ ஈஸி. ஸோ தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் மேக்ஸிமம். தட் இஸ் அ கொஸ்டின் லைக் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் மேக்ஸிமம், மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் என்ன, அது கூட ஃபில்ட்ரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்போம். filtrated எவ்வளோ அப்படின்னு தான் கொஸ்டின். ஸோ as we know, so transported maximum is nothing but just our 375 ml. So 375 ml already கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா, we got the value. So transported maximum is 375 ml. So 375 ml எவ்வளோ filtration பண்ணியிருக்கீங்க, that is 500. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ultimately you will get the value of 125 ml. So 125 ml per mg. So ultimately we got the answer option B. Just too easy. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி questions நம்மளால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். Because right now they started asking the questions in the form of numerical also. இது ரொம்ப ஈஸி தான். So I hope you guys are understood எப்படி இந்த கொஸ்டின் வந்தது, ஏன் இந்த ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so without any delay, let's dive into the next question, your second question. Your second question is the addition reason type of a question from the body fluids and circulation. So a major decline in blood pressure triggers immediate release of atrial neuritic factor compensate. Reason is ANF act as a potent vasodilator and inhibits the secretions of renin aldosterone. So based on the options, நீங்க எந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? First of all, assumptions reasons கரெக்டா அப்படின்னு இன்டர்பிரேட் பண்ணுங்க. Okay, let's solve this. A major decline in blood pressure triggers immediate release of RAS, renin angiotensinogen mechanism, not the release of ANF. ANF release பண்ணாது, ANF release பண்ண முடியாது. அப்போ blood pressure கம்மியாச்சு அப்படின்னா நமக்கு renin angiotensin mechanisms இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்பதான் ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அல்டிமேட்லி ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ செகண்ட், ANF act as a potent vasodilator, inhibit the secretions of renin and aldosterone. Yes, obviously this statement is true. As we know, the assumption is false, but the reason is true. Ultimately, option D is the correct answer for this question. It's an easy peasy question again. So let's move to the next question. அடுத்த questionக்கு போகும். So அடுத்த question is it's a multiple choice question. So multiple questions. So they are talking about the incorrect. So they are talking about the incorrect statement. A rightward shift of oxygen hemoglobin dissociation curve signifies the decreasing in affinity of hemoglobin for oxygen, promoting oxygen and unloading at the tissue level. Yes, obviously this statement is a true statement.
So already நம்ம graph பத்தி பார்த்திருப்போம். இந்த graphல we have seen the that is a sigmoid curve. Sigmoid curve வந்தா right shift ஒன்று நடக்கும், left shift நடக்கும். So left side இருந்ததுன்னா that is oxygen association. This is called as a dissociation அப்படின்ற ரெண்டு curve பத்தி பார்த்திருப்போம். Right now they are talking about the right hand side ன்றதுனால இந்த statement கரெக்டான ஒரு statement தான். High PCO2, high hydrogen concentration that has elevated the temperature. The elevated temperature in the systemic capillaries act as a strong trigger to shift the curve towards the right side. That will move right side, not the left side. So ultimately, this statement is a false statement. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissue under the normal physiological condition. Yes, obviously this statement is true. Yes, this is a true statement. Fetal hemoglobin has a lower affinity of oxygen compared to the adult human hemoglobin, causing its dissociation curve. It sits completely to the right to the adult curve. Obviously, in the statement la pathona இந்த ரெண்டுமே சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும். Compared to this one, adult compare பண்ணும்போது young one ஓட affinity ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அல்டிமேட்லி they are talking about incorrect இல்லையா? Incorrect அப்படின்றதுனால we know that the second statement as well as the fourth statement is the incorrect one. So option B is the correct answer for this question. Again, it's a easy peasy question. ஈஸியா சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இல்லை? ஸோ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம். Your next question is, a patient exhibits a tidal volume. Tidal volume is 500 ml. An inspiratory volume is 2500 ml. An expiratory volume is 1100 ml. And the residual volume is 1200 ml. If the patient breathes at the rate of 12 breaths per minute, what is the vital capacity and the total lung capacity? So two easy questions, ரொம்ப easy. Already they gave the value, already எல்லா வேல்யூ கொடுத்தாங்க. இந்த வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி they are asking you to find out what do you mean by vital capacity, what do you mean by total lung capacity, TLC. இது ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு vital capacityயோட ஃபார்முலாவை எழுதிப்போம். vital capacityயோட ஃபார்முலா என்ன? ultimately that is TB plus IRV plus ERV. Simple. So already we have the value. இந்த values எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. So TVன்றது 500 ml, IRV அப்படின்றது நம்மளோட 2500 ml. So then ERV ஓட value that is 1100 ml. Ultimately we got the vital capacity value of 4100 ml. So VC is the 4100 ml na, VC is the 4100 ml. We got the two options. நம்மகிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, B and C. ஒரு ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்த ஆன்சர்ஸை we have to interpret. So next answer is, they are talking about the TLC, total lung capacity. So total lung capacity is என்ன? Is nothing but vital capacity plus that is residual volume. So as we know the volume, that is vital capacity, already you got to know. What is the vital capacity? That is 4100 ml. அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த 4100 ml residual volume என்ன? That is 1200 ml. So you can easily add it. What will be the answer? That is nothing but just 5300 ml per minute. So TLC is the 5300. Option B is the answer. Simplest one. So இது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி questions எல்லாம் வந்திருக்கு. I hope you guys remember this also. Two easy question. Option B is the answer. Your next question. So next one is oxygen reason question in from the respirations only. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli under the normal physiological condition. Yes, this statement is true. So high PCO2 and low PO2 is a tissue alveoli favor the binding of carbon dioxide and the hemoglobin. Yes, this is a false statement. So ultimately we know option C is the answer. Assumption is true, but the reason is false in this question. So next one, your sixth question. Your sixth question is multiple statement selections. This is also body fluids in circulation. Let's dive into it. The closure of atrioventricular valve generating lup sound. Yes, that is a true statement. Then depolarizations of atria initiate the SA node. Yes, obviously this is a false one, not from the this one, right?
So isovolumetric ventricular contractions lead to the sharp rise in intraventricular pressure through opening to the seminal walls when ventricular pressure is exceeded atrial pressure. Obviously, this statement is also true. Except the second, rest every statement is true. So we can directly dive into the option B is the answer. 1, 3 as well as the 4. So next one, again, Arjun decent question, that is also easy peasy questions. The Henley's loop and the vasa recta plays a pivotal role in producing a concentrated urine via counter current mechanism because because the proximity between the Henley's loop and the vasa recta as well as the counter current flow of filtrate blood in them helps in maintaining the increasing in osmolarity towards the inner medullary intestine. Ultimately, the statement is true as well as the correct explanation. Simply, you can use the although or because you can get the correlations between assertion as well as the reason. Simple again, right? Super. So, அடுத்த question போலாம். Eighth question. Eighth question is that is a multi-statement questions here. No, only one and two statement is there. Let's dive into this. So first one. So during the conduction of a nerve impulse through a nerve fiber, repolarization phase is caused by the rapid efflux of potassium ions through the voltage gated potassium channels. Yes. So in the statement is true. Correct only. The ionic gradient across resting membrane actively maintained by the sodium potassium pump, which is transported free sodium outwards to potassium inward. Yes, this statement is also true. So both the statements are true again. It's an easy peasy question because this line is in the NCERT. NCERT line question only. It is easy one. So next one, ninth question. So during the skeletal muscle contraction, which are the following bands on the zones are change in length? They are talking about this question, you see, that is they are asking about the change in length. Let X is length is A band, Y is the I band, Z is the H zone. So simply they talked about the X as well as A, I and all. No. So A is nothing but myosin. A is the myosin. I is the actin. So in the NCERT line, if you see that is mentioned like actin will reduce the length, myosin will retain the length. That's what they mentioned in the NCERT line. NCERT line பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டலாம் தெரியும் ஆக்டினோட லென்த்தை ரெடியூஸ் பண்ணும் மயோசினோட லென்த்தை ரீடைன் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா both y and z decrease and x is the remain constant. So option B is the answer. ஏன்னா எக்ஸ்ன்றது மயோசின் இல்லை, மயோசின் ரெடியூஸ் ஆகாது, அதே மாதிரி ரீடைன் பண்ணியிருக்கும். ஆனால் ஆக்டினோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஆக்டினோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது மட்டும் இல்லாமல் இன் பிட்வீன் த ஆக்டின் வி ஹாவ் தி ஹெச் ஜோன். ஹெச் ஜோனும் சேர்ந்து டிஸப்பியர் ஆயிருக்கும். சார்கோமியரோட லென்த்தும் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ y and z is decreased, x remain constant. So option B is the answer. It is easy question, I hope. So next question போலாம். 10th question. Your 10th question is peptide hormones like insulin and glucagon readily cross the targeted cell membrane, bind with intracellular receptor. That will intracellular receptor. No, it's a false one. So it will not directly enter into actually. So இதுக்கு மேல membrane bound receptors இருக்கும். membrane bound receptor இருந்தாதான் செகண்டரி மெசஞ்சராக தான் உள்ள வர முடியும். டைரக்டா ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன் மாதிரி இன்சுலின் குளுக்கோகோனால வர முடியாது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் we have studied like type 1 diabetes, type 2 diabetesலாம் படிச்சிருப்போம். I hope you guys are remember. So it's a false one. So next one, intracellular hormone receptor complex generally interact with the genome to the regulate gene expression. Yes, that is a true statement. So option D is the answer for this question. Superb. So அதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாம். Your 11th question. If a double stranded DNA sample contains 20% of the cytosine, calculate the percentage of adenine expected in the sample and state which rules govern the calculation. Simple one, right? It's according to Chergaff rule only. Chergaff rule na directly we can eliminate these two options because சொன்னதே Chergaff தான். According to the Chergaff rule என்ன? Adenine always bind with thymine and equal to cytosine plus guanine. That is the இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா இல்லையா? ஸோ சிம்பிள் ஃபார்முலா. ஆல்ரெடி தே given like 20% of
cytosine. So 20% இருந்ததுன்னா இதுவும் 20% தான் இருக்கும். அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து 40% தான் இருக்கும். அப்போ மீதி இருக்கிறது 60%. இந்த 60%ல ரெண்டுமே ஸ்பிட் அப் பண்ணோம்னா 30 plus 30. So 30 30 plus தான். So 30 adenine, 30 thymine. So adenine 30. So option B. B is the answer. As simple as that. Okay, I hope you guys are able to see the screen, right? Okay, super. So next question, your 12th question. Assume regions in the biotechnology principle, another important question. So biotechnology questions in a recombinant DNA technology, restrictions endonuclease are called molecular scissors. Correct. Because they can cleave the phosphate ester bond through of DNA at a non-specific random sequence that will cut only in a specific sequence. So which means like it's a false one or wrong. So ultimately that is a wrong one. Directly we can go to the D, but still read out the region also. Each suggestion, each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the targeted DNA. True. Simple as that. Option D. This is from the biotechnology principles. So next question, your 13th question. Identify the correct statement. Identify the correct statement regarding to the PBR 322. This is highly important. Okay. Okay. So let's read out. It contains two antibiotic resistance genes, obviously ampicillin as well as the tetracycline. True. BAM-H1 recognize the site is located in the ampicillin resistant genes. நம்ம இந்த சைடு பார்த்தோம்னா நமக்கு BAM-H1 எங்க இருக்கும், BAM-H1 இங்க இருக்கும். So BAM-H1 இந்த சைடுல இருக்கிறது யாரு, நம்மளோட tetracycline, not the ampicillin. So it's a false one. This is a false one. Insertions of the foreign DNA at the PST1 inactivates the tetracycline resistant genes that will inactivate the ampicillin one. So this is also false one. The ROP genes code for proteins involved in replications of the plasmid. Yes, that is also true statement. So 1 and 4 is the correct. So 1 and 4 is the correct. Option A is the answer. Right? Super. So next question. Statement questions based on the PCR, another weightage question. In a polymerase chain reaction, the correct chronological sequence of steps, that is, first one is denaturation, second is annealing, third one is extinction. So which means like they are change the order. Orders are totally changed பண்ணிட்டாங்க, which means like it's obviously wrong one. So false one. First statement is incorrect. We got it. So option D is the answer anyways. So Taq polymerase isolated from the bacterium Thermus aquaticus remains active at very high temperature because it is intrinsic thermal ability, because it can tolerate up to 94 degrees Celsius. So correct. So option D. D is the answer. As simple as that. Next question is Pola. So your next question is 15th question. ADA deficiency. ADA deficiency can be permanently cured. ADA deficiency can permanently cured by introducing the functional ADA cDNA. cDNA is nothing but cloned. Okay, cloned DNA in the embryonical cell using a retroviral vector. Yes, true. Lymphocytes from the blood patients are grown in culture outside of the body and returned periodically to the patient. Yes, obviously this statement is also true. Both the statements are true, but not a correlating one. So we can go with the option B. Both are true, but not the correct explanation. That is also from gene therapy question. So it's a gene therapy question, easy one. Next one. Which of the following statements regarding the RNA interference are correct? I hope you guys are read about the RNA interference. That is highly important. Reproduction incognitia, that is nematode, that we have studied in the NCERT book. Please read out one more also. In this we have the NICER and DICER protein risk factor எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை பேஸ் பண்ணியும் questions வரும். Okay, that is also important. Let's dive into this now. So the question is, which of the following statement is correct? Okay. It takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. True. It involves silencing of a specific mRNA due to the complementary double stranded DNA molecule. That is also true, right? So because mRNA வந்து இங்க இருக்க double stranded RNA கூட bind பண்ணிடும், complementary bind ஆச்சுன்னா there is no translation, there is no product. Organism will die at the starving. Transposons that replicate via RNA intermediate can act as a source that complementary double stranded RNA. This is also true statement.
Nematode specific genes are introduced in the host plants, that is Agrobacterium vector. So Agrobacterium vector, true again. So every statement is true. We have the great option, that is called C option. Option C is the answer. Great. Super. I hope you guys are understanding the questions as well as trying to solve with me. Right? Super. The next question is Bola. 17th question. The 17th questions are, Rosie is the first transgenic cow produced human protein enriched milk contain human alpha lactalbumin. Yes, true. This statement is true. Transgenic models exist for human disease such as cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, asparagine, Alzheimer's. All are true. So all the statements are true. So simple again. A is an NCERT line question only. Simple. Your next question, 18th question. So 18th question is, easy question again. How many primary spermatocytes and primary oocytes are required in produce 200 functional spermatozoa, 200 functional ova are respective. So as we know, so 200 and all the 200 can give rise into the 4 spermatids as later on spermatozoa. So ultimately நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு 200 எப்படி வந்தது 200 வந்தது totally as we know that is well. ஸோ இருந்தது எல்லாமே நம்மளோட 200 கண்டிஷன் தான் இல்லையா. எவ்ரி திங் இஸ் 200. ஸோ அப்படியே தான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், கிடைச்சது எல்லாமே கிடைச்சிருக்கும். ஆனால் நம்மளோட மேலுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் பார்த்தோம்னா 200 ஃபங்க்ஷன் யோவாவாக இருந்ததுன்னா அதில் கிடைச்சது எவ்வளோவா இருந்திருக்கும், அல்டிமேட்டாக 50 தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா. பிகாஸ் எல்லாமே ரிடக்ஷன் டிவிஷனில் போயிருக்கும். ரிடக்ஷன் டிவிஷனில் போயிருந்ததுன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். சிம்பிளி வி கேன் டூ லைக் தட் இஸ் 4, that is 50 of spermatocyte, 50 of primary spermatocyte. Let me write like 50 of primary spermatocyte. Okay, then இந்த 200 இங்க ஒண்ணே தான் நமக்கு ஃபங்க்ஷனலா இருக்கும், மத்த மூணுமே டீஜெனரேட் ஆகும். because all threes are exactly that is a polar body, right? ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன இருக்கும், அல்டிமேட்டா நமக்கு நெக்ஸ்ட் கிடைச்சது 200 தான், அப்படியே தான் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா. that is also primary spermatocyte கிடைச்சிருக்கும். second condition. So that is first one is a 50, second one is 200. So first one is 50, second one is 200. Now option C is the answer. Easy peasy question. Let's dive into the another question. 19th question. As in recent question. A sudden surge in luteinizing hormone in an absolute prerequisite from the rupture of the graphene follicles and release the ovum because because high concentrations of estrogen secreted by the growing follicle exert positive feedback trigger on anterior pituitary to cause the LH surge. So LH surge இருந்ததுன்னா release of ovum இருக்கும். LH ஓட surge தான் இதுக்கான காரணம். Correct இல்லையா? So both the statements are true at the same time. It's a correct explanation. Option A is the answer. Your next question, that is 20 questions, 20th question. What do you have to do? See again, it's important one. Reproductive health. Choose the combinations of statements concerning contraceptive method. CUT, CUT and CU7, sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. Yes, that is a true statement, right? Super. Multi-loader 375 is a hormone-releasing IUD that makes the cervix hostile to the sperm. Obviously, this line is true, but this is not the hormone-releasing IUD. That is a exactly that is copper-releasing IUD. So it's a wrong one. It's a wrong one. It's a false. Second is a false. So Sahili is a non-steroidal oral contraceptive pill taken once in a week. That's why it is called as once in a week pill. Right? True. So vasectomy prevents productions of gametes in males. So vasectomy will prevent transfer of a gamete from male epidermis to the ejaculate duct. அங்க போகாது, but still gamete will be produced in the testis. So it is a wrong one. It is a wrong one. So as they are talking about the right statement, அதனால we can choose like 1 and 3. 1 and 3 option A. A is the answer. As simple as that. So super duper questions are solved பண்ணிட்டோம். அடுத்த question போலாம். So 21st question. So 21st question is, industrial mammalism observed the pepper moth in England is a classical demonstrations of natural selection. Obviously அங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. That is the evolution of ரொம்ப முக்கியம். Okay. Industrial pollutions eliminated the lichens from the tree trunks, exposing the dark winged moth
serve predations compared to the white mouse. So ரெண்டுமே interchange பண்ணிருக்கணும். So both should be interchanged. So this is a false one. So that is option C. Option is true, but the reason is false. It's a ulta. தப்பு. ஏன்னா camouflaging ability இல்லையா அதனால சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Again another important question, Hardy-Weinberg principle ரொம்ப முக்கியம். So இதை சால்வ் பண்ணலாம். So in a stable population, in a Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of dominant allele is A is equal to 0.6 கொடுத்துட்டாங்க. What is the expected frequency of heterozygous individual? ரொம்ப ஈஸி. ஸோ சிம்பிளாக நமக்கு ஃபார்முலா போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்ப்போம். சிம்பிளாக தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2pq ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இதுதான் ஹார்டி-வின்பர்க் பிரின்சிபல்ஸோட மேஜர் ஃபார்முலா. ஸோ நமக்கு அவ்வளோலாம் கொஸ்டின்ஸ் வேணாம், பிகாஸ் தே கேவ் வந்து டாமினன்ட் அல்லீல் என்னன்னு கொடுத்தாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெசசிவ் அல்லீலை கண்டுபிடிக்கணும். ரெசசிவ் அல்லீலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம்னா p + q = 1 இல்லையா, சிம்பிள் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா நான் சிம்பிளாக இன்டர்பிரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா I'll be getting this 0.6. So 0.6 minus 1 போட்டோம்னா I'll be getting the value of 0.4. ரெண்டுமே கிடைச்சிட்டு. Now I got the value of p is equal to 0.6. q ஓட value 0.4 ன்னு கிடைச்சிட்டு. Now they are talking about the heterozygous conditions இல்லையா. Heterozygous conditionsனால what is the formula? TPQ. That is 2 into 0.6 into 0.4. So இப்போ எல்லாம் calculate பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா we'll be getting the value of 0.48. 0.48 is the ultimate answer. 0.4 is option C. C is the answer. Easy question. Superb. I hope you understood. இது ரொம்ப முக்கியம். Please try to solve many questions on this also. Okay. Super. So 23rd question க்கு போலாம். Your 23rd question is, which of the following statements are correctly highlighted in the appropriate acquired immune system? So read it. So நம்ம human health and diseaseல படிச்சிருப்போம். acquired immunity என்ன, innate immunity என்ன, passive, natural, many things you have studied. அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான் இதுவும். The non-specific and present right from the birth, that is called innate immunity. Right from the birth. Birthல இருந்ததுன்னா அது innate immunity. அது acquired இல்லை, அது தப்பு இல்லை. So it is a wrong one. So first one is wrong. The primary response is a low intensity with the body encounters the pathogen for the first time. Yes, true. This is the exact NCERT line. Check in it. Anamnestic response is highly intensified due to the memory of the first encounter. True. This is also NCERT line. Correct statement. B lymphocytes produce a troop of a protein called antibodies into a blood fight pathogen. True. All three are true except the first. So option B is the answer. 2, 3, 4 is the correct. Simple. As simple as that. Next one is 24. 24th question. So 24th is cancer. Great. First one is malignant tumor remain confined on this one. Remain confined to the original location. Do not spread to the other parts of body. That is a false one. So malignant tumor have the ability to spread from one place to another place. This phenomenon is called as, what is the phenomenon? Exactly, that is called as metastasis, right? One more is there, that is called metagenesis. Okay, don't get confused. Metagenesis from the obelia, right? That is also having the ability from asexual to sexual, sexual to asexual. That is metagenesis. This is metastasis. Okay, first statement is the wrong one. Human immunodeficiency virus, that is selectively infects to destroy helper T cell, correct? T cells, leading to the progressive collapse of cell-mediated immunity. Obviously true, right? Obviously this statement is true. So one is incorrect, second is correct. Option D is the answer. Simple again. Again, this is also NCERT line only. Okay, that's ரொம்ப important question தான். அடுத்த questionக்கு போலாம். So 25th question. 25th question is, all vertebrates are chordates, but all chordates are not a vertebrate. True. Why true? That is because the notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column in the adult stage of all vertebrates. That is true. So both the statements are true at the same time. It's a correct explanation. Option A. It's a NCERT line again from the animal kingdom. 26th question. 26th question is character combinations with respect to the phylum and the correct option. So first one is Ctenophora. So first Ctenophora,
exclusively marine, radial symmetry, bioluminescent, comb plates to the repression. True. That is correct statement. As filamentous, they are pseudocoelomates. Alimentary canals are well developed with the muscular pharynx. So, with the muscular pharynx is also true, correct, as filamentous. Round 1. Echinodermata is a bilateral symmetry in adult, radial symmetry in larva. So, this should be interchanged. This should be interchanged, right? So, radial symmetry in adult, bilateral symmetry in the larva. So, it is a false one. Annelida, coelomates metamerically segmented and possesses parapodia or nephridia. That is the truth. So 1, 2, and 4. 1, 2, and 4 option A is the answer for this question. Right? Super. So your 27th question. So 27th question is animal tissue from the animal structural organization animals. In tissue that is in NCERT syllabusல கிடையாது. அது NCERT bookல கிடையாது. Old book வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். But NEET exam syllabus இருக்கு. So இல்லாட்டி please try to download this animal tissues alone. அது நிறைய questions explore பண்ணலாம். Match the following வரும். கண்டிப்பா diagram base பண்ணி உள்ள questions explore பண்ணலாம். The cuboidal epithelium with the microvilli found in the proximal convoluted tubules of nephrons in the kidney assists to the reabsorption. இந்த line animal tissue இருக்கு, excretory product and elimination இந்த line பார்க்கலாம். Because 70 to 80% of the electrolytes are absorbed through the PCT அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். So இந்த statement is correct statement. This is the correct statement. Dense irregular connective tissue contain fibroblasts. Many fibers are oriented in a perfectly parallel pattern. So they are talking about irregular. Irregular இருந்ததுன்னா imperfect தானே இருக்கணும். அப்போ இது false தானே. So it is a false. So first one is correct, second one is incorrect. So option C is the answer. Again easy peasy question. Right. So please try to correlate within the two different chapter also. நிறைய டிஃப்ரெண்டான சாப்டர்ஸை கொஞ்சம் கோரிலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸை நம்மளால நிறைய அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகே, சூப்பர். So with the same energy, we'll dive into the 28th questions also. 28th question, again, it's important questions from the biomolecules. இங்கே நிறைய நம்பர்லாம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கண்டிப்பாக நமக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நம்மளை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. பார்த்த உடனே அந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதை பார்த்தாலும் நமக்கு அப்படி தான் இருக்குது. பட் அவ்வளோலாம் வேணாம், ஒரே லைனில் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, so question is, an enzyme catalyzed reaction reaches half of its maximum value at the substrate concentrations into 5 into 10 to the power 4 microbes. If a competitive inhibitor is added to the system, what happens to the Michael's constant and the Vmax அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது நார்மலாக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஒன்றும் ஆகாது. நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே நமக்கு சப்ஸ்ட்ரேட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன்ஸை விட இன்ஹிபிட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷனை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டீங்க. இன்ஹிபிட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி பண்ணாலும் அங்கே நமக்கு என்ன இருந்திருக்கும், மைக்கேலோட கான்ஸ்டன்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். பட் ஸ்டில் விமேக்ஸு சேஞ்சே ஆகிருக்காது. அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா விமேக்ஸ் தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குமோ அந்த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி போயிட்டு இருக்கும். பட் சடனாக நீங்கள் இன்ஹிபிட்டர் அந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணதுனால அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். மைக்கேல் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அல்டிமேட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் மைண்டிங் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா, அதுதான் ரீசன். ஸோ சிம்பிள் இஸ் Km is increased, Vmax is remain unchanged. Easy peasy question. Your 29th question. So 29th question is bDNA molecules, the two strands run anti-parallel orientations of 5' to 3', 3' to 5'. Obviously true. So நம்மளோட டிஎன்ஏஸ் ஆர் bDNA கரெக்ட். தட் இஸ் 5' to 3', 3' to 5'. அப்படி தான் நமக்கு இருக்கும். ஓரியன்டேஷன் கரெக்ட். The phosphodiester bond linking adjacent nucleotides in opposite structural directions across the two complementary backbones. True. At the same time, ஏன் இந்த மாதிரி orientations இருக்கு? Because of this anti-parallel nature. Because of this anti-parallel nature. So correct explanation. Option A is the answer for this question also. A last question, as I promised, the 30th question. இதோட நம்ம complete பண்ணலாம். The 30th question is, which are the following combinations regarding secondary metabolites and the biomacromolecule are correct? Vinblastins and curcumins are secondary metabolical classified as drugs. Correct. Cellulose is a heteropolymer. Cellulose is a homopolymer. Homopolymer of
glucose, not the fructose. So homopolymer of glucose. So that is also false one. Collagen is the most abundant protein in the animal world. In the animal world, not the biosphere. Biosphere is, come on, biosphere is exactly that is Rubisco, not the collagen. Lipids are strictly not a macromolecule because their molecular weight is not exceeded 800 Daltons. This statement is absolutely true. It's exact NCERT line from the biomolecule chapter. So 1 and 4 are correct. 1 and 4 are correct. Option A is the answer. Okay guys, so successfully we have solved many questions, especially 30 plus of different varieties of questions are in terms of zoology ki நம்ம solve பண்ணிருக்கோம். I hope you guys are benefited from the sessions and you got the some idea how the questions can be asked from upcoming 21st of June examsல வரதுக்கு possibilities இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஷார்ட்டான இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸா ஐ டிஸ்கஸ் here அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ஸையும் அந்த டாபிக்ஸையும் கண்டிப்பா நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஒர்க் அவுட் ஆன் தட் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சாப்டர்ஸ். கண்டிப்பா உங்களால ஈஸியா கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் வித்தவுட் எனி நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். கண்டிப்பா 180 அவுட் ஆஃப் 180 இன் ஜுவாலஜில கண்டிப்பா நீங்க வாங்க முடியும். இதே மாதிரி நீங்க ஃபோக்கஸ்டா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். கிரேட். So thank you so much for watching this video students. I wish you all the very best for your upcoming June 21st NEET exam questions. I'm wishing you all the very best. Do well. So thank you so much. Have a great day.